The human being must make peace with all human beings with whom he or she is vexed and is in disagreement. When the human being is building up his or her honest self-love in himself or herself, or has already created this in himself or herself, then, in himself/herself, he or she must resolve all his or her condemnations towards all those human beings with whom he or she lives in unpeace and is in disagreement. It does not matter whether he/she has been lied to, deceived, let down, offended, abandoned, hurt, or calumniated by these human beings. On the whole, such events are passing and flow into the past, into which they fall into forgottenness and must be resolved. Thus, in himself or herself, the human being must resolve his or her condemnations created against those human beings who have caused him or her lied one in any form, because therethrough, by resolving his or her judgments against them which rule in him or her, he or she becomes free inwardly, free in his or her thoughts, feelings, and the psyche. Thus he or she must resolve all his or her vexation and resentment working in him or her against all those fellow human beings towards whom he or she is ill-tempered and condemning. It does not matter who and how these human beings are, whether they belong to his or her family, his or her circle of acquaintances or friends, to the neighborhood, a community, an association or office, and so forth. Fundamentally, it is only important that he/she resolves his or her condemnations moldering in him or her and heals his or her wounds in this regard, which have consciously or unconsciously burdened him or her for any number of years. If the particular burdening conflicts of the human being with his or her fellow human beings are observed and considered, then, as a rule, these lead back to the fact that he or she has created the entanglement himself or herself, because he or she has not got over and not processed that which was done to him or her, rather has built up in himself or herself condemnations of the human beings concerned. However, in each and every case, precisely this was and is wrong and faulty, because through such a behavior inner hatred is built up, which can be both conscious and subconscious, whereby, however, in this form everything moulders away under the surface and the constant condemnations are maintained. However, exactly this must not be, because this mouldering under the surface in this form becomes a thought-feeling, psyche-based burden and wastes away morality and therewith also life. In addition, therethrough, such a mode of behavior corresponds to a slow and certain psyche, consciousness-based demolition, from which ultimately a paranoia arises, which is gravely anxiety-influenced and in all kinds of forms negatively encompasses the whole field of life and fellow human beings in general. Thus, in general, the human being's inner entanglements with his or her fellow human beings in regard to his or her condemnations towards them are not harmless, rather profoundly very bad, and bring harm to himself/herself. Consequently, he or she must resolve, give up and neutralize all his or her judgments which he or she harbors against his or her fellow human beings. The human being must also be conscious that his or her fellow human beings are not error-free in their modes of behavior, just as fundamentally he or she is not. Consequently, he or she must treat them as he or she does himself or herself, with lenience, understanding, and forgiveness. Therewith the human being shows himself or herself and his or her fellow human beings the necessary honor and dignity, and does not fall into inner entanglements and unpeaceable condemnations. However, this can only happen if he or she does not make a thought-feeling-based issue of everything which approaches him or her, be it negative or positive, that is to say, good or bad, does not overvalue it, and does not make it a factor of vexation, jealousy, resentment, and hatred. On the contrary, the human being must take and process everything so calmly that he or she does not disturb his/her inner peace, rather protects it and builds it up even further in the best possible form.
And in order to be able to do that, he or she must make an effort to talk openly and clarifyingly with his or her fellow human beings who in some way attack, lie to, deceive, let down, offend, abandon, hurt or calumniate him or her, or otherwise cause him or her suffering or harm, instead of withdrawing into himself or herself, resenting and condemning the others. Thus, he or she must make all the more effort to maintain contact with them, to dutifully carry it out in a good form and practice lenience. However, if this is not possible due to a disapproving and hostile behavior of the human beings concerned, who in some way insult or harm him or her and so forth, then he or she does well to simply continue encountering them with decency and respect, and with the necessary honor and dignity in the correct form, and also continue treating them in this form. Namely, this conforms to his/her own honor and dignity, as well as to the decency and respect towards himself or herself. And if the human being deals with himself or herself in this form and acts outwardly towards his or her fellow human beings in the same form, then he/she makes it possible for himself or herself to create peace, freedom, and harmony inwardly and for his or her consciousness, as well as for his or her thoughts and feelings, and to meet himself or herself, as well as his or her fellow human beings, who are doing him or her harm, with reconciliation. Therethrough, in turn, he or she can generally clarify the relationship with the human beings, and in the event that they do him or her harm, also heal and strengthen the relationship, or build up such a connection anew. If it is the case that perhaps the human being has been in a vexatious relationship with some fellow human beings for years already, is in direct disagreement, or has broken off every relationship and all contact, then he or she must keep from condemning them. Rather, he or she must make an effort as a grown-up human being to understand the modes of acting and behaving of the human beings concerned. A condemnation always means that the fellow human being is accused of a behavioral fault which he or she incurred perhaps not even willingly, rather unconsciously, and does not realize it. However, in each and every case, whether the misbehavior happened consciously or unconsciously, no condemnation of the human being is needed on account of this, because as such, he or she must remain untouchable and inviolable. What can be touchable and violable and objected to solely and exclusively is the factor of the misbehavior, that is to say, the deed of the incorrect action and incorrect words and so forth. Therefore, neither the human being as such nor his or her personality may, can, and should be attacked and blamed, rather solely his or her wrong deed, his or her wrong action and mode of behavior, because only these factors are to be corrected and changed, however not the human being himself/herself as such. Namely, as a human being, he or she must be inviolable in every respect and must be understood, honored, and appreciated, which of course does not apply to his or her wrong actions, talk, deeds, modes of behavior, and words, if they must be objected to for the sake of righteousness, so that they shall be corrected. However, in this respect, erroneously the human being as such is always addressed and found at fault, but not his or her actions, talk, deeds, and modes of behavior, which must be brought into the correct form, namely through a healthy consciousness, activity, and righteous thoughts and feelings. However, consciousness, thoughts, and feelings are very important factors of human evolution which are bound to the material body. Consequently, they show to advantage in order to correct wrong actions, talk, deeds, and modes of behavior. However, in the process, it must be understood that these factors do not constitute a human being as such, and therefore also do not embody him or her, because the actual human being as such exists as an innermost creational natural wesen, too, which is absolutely equalized, neutral, untouchable, and solely directed towards the creational natural principles, and embodies the actual human being in this form.
And this innermost creational natural Wesen is also untouchable and inviolable through the consciousness. The thoughts and feelings, through which unrighteous actions and deeds can be carried out, speeches can be made, words can be spoken, and modes of behavior can be displayed, which are to be objected to and turned in the right direction. And when actions and deeds are committed out of unrighteousness, as well as speeches made and words spoken, and modes of behavior displayed which involve punishment, then this adversely affects the consciousness, the thoughts and feelings, as well as the psyche of the human being, however not himself or herself as such. And this is the case because he or she is really a human being only in his or her innermost creational natural Wesen, whereas the entire body with all the organs as well as with the consciousness, the thoughts, feelings, the psyche, and the character and so forth is only a tool which, through self-determination, is used willfully in unrighteous form for wrong actions, talk, deeds, words, and modes of behavior. Therefore, if a complaint, accusation, and punishment is made for unrighteous actions, talk, deeds, words, and modes of behavior, then these are never, and also cannot be, directed against the human being as such, rather solely and exclusively against all that which was done or is done in unrighteousness. However, now, as far as it concerns the human being having to make peace with all human beings with whom he or she is vexed and is in disagreement, the origin for that may date as far back as years, perhaps even into the time of his or her childhood, which, however, does not change the fact that, due to that, he or she is vexed in himself/herself against some fellow human beings, in disagreement with them, and is full of condemnations against them. And this is because the consciousness of the human being and his or her thoughts and feelings are timeless factors which are constantly active together with the memory and the subconsciousness, as well as with its unconscious forms. Therefore, he or she is also able to perceive the pain in himself or herself in regard to all those things from his or her past which have repeatedly caused vexation, anxiety, jealousy, disfavor and envy, and also powerlessness, pain and anger. In fact, to such a strong extent that everything in this regard always remained current and present for him or her. Namely, just as if all that which burdened him or her in the form mentioned had happened only yesterday and hurt him or her. The whole thing has influenced him or her into unhappiness and unsatisfaction, whereby these unvalues have been poking around like poisonous thorns in his or her thoughts, feelings, and in his or her psyche for a long time, whereby the whole thing has settled as a constantly turning poison mill in his or her memory and subconsciousness, wherefrom he or she is continuously and repeatedly incited to new unhappiness and unsatisfaction. And this continues in this form so long until the human being heals himself or herself and frees himself or herself from all evils of unhappiness and unsatisfaction by turning to the reality and its truth and resolving in himself or herself all condemnations against himself or herself and against fellow human beings, and by giving his or her own peace, as well as his or her inner freedom and harmony their due place in his or her consciousness, in his or her thoughts, feelings, and his or her psyche. The human being must take care that it always goes well for him or her, so that he or she does not suffer from his or her thoughts and feelings. Consequently, neither anxiety, jealousy, disfavor, and envy, nor powerlessness, shame, impulsations of fault, and sorrow can emerge. He or she must undertake everything possible in order to keep himself or herself free from such negative and bad impulsations oppressing him or her, and when they do push to the foreground, he or she must use all good and positive thoughts and feelings in order to quickly get rid of them again. For this, the human being has to muster up his or her energy until such a time when that which he or she really wants in regard to that which is good and positive is done,
and he or she gains the cognition with certainty that as a human being, he or she is his or her own creator, who, as such, can do and achieve anything he or she wants. Thus, he or she must consciously and affirmatively create healthy, clear, correct, valueful and progressive thoughts and feelings and also care for them, because only therethrough will he or she bring forth everything for the best, good and positive, change everything in himself or herself to that which is progressive, and allow his or her life to flow and prosper in the best forms. And if he or she pays only a modicum of attention to his or her inner life and his or her creational natural inner nature, then he or she will also become aware of which thoughts and feelings are the right ones for him/her in order to arise in himself or herself, and to recognize those situations which advance him or her in life. In doing so, the human being must address his or her own thoughts and feelings and tell himself or herself what he or she may and must do now, that he or she is now ready to no longer be afraid of life, rather that henceforth he or she will be happy and satisfied. Thus it also means that here and now he or she is ready to feel good and to open himself or herself up to himself or herself and to everything which is best, good, and positive. This in particular is of just as urgent necessity as the human being leaving behind all condemnation of himself/herself and fellow human beings by making peace with himself or herself and with all human beings with whom he or she is vexed and is in disagreement. Simyase Silver Star Center, the 30th of March 2016, 1728. Billy, der Mensch muss mit allen Menschen Frieden schließen, mit denen Ärger hat und im Clinch liegt. Wenn der Mensch seine ehrliche Selbstliebe in sich aufbaut oder diese bereits in sich erschaffen hat, dann muss er all seine Verurteilungen gegenüber allen jenen Mitmenschen in sich auflösen, mit denen er in Unfrieden lebt und im Clinch liegt. Es spielt dabei keine Rolle, ob er von diesen Menschen belogen, betrogen, enttäuscht, gekränkt, verlassen, verletzt oder verleumdet worden ist. Gesamthaft sind solche Geschehen vergänglich und fließen in die Vergangenheit, in der sie der Vergessenheit verfallen und aufgelöst werden müssen. Also muss der Mensch in sich selbst seine gegen jene Menschen geschaffenen Verurteilungen auflösen, die ihm in irgendeiner Weise Leid zugefügt haben, denn dadurch, indem er seine in ihm herrschenden Aburteilungen gegen sie auflöst, wird er innerlich frei, frei in seinen Gedanken, Gefühlen und der Psyche. Also muss er all seinen in ihm werkelnden Ärger und Groll gegen all jene Mitmenschen auflösen, denen gegenüber er ungut gelaunt und verurteilend eingestellt ist. Es spielt dabei keine Rolle, wer und wie diese Menschen sind, ob sie zu seiner Familie, seinem Bekannten- oder Freundeskreis, zur Nachbarschaft, einer Gemeinschaft, einem Verein oder AMT gehören und so weiter. Grundsätzlich ist es nur wichtig, dass er seine in ihm modernen Verurteilungen auflöst und seine diesbezüglichen Wunden heilt, die ihn seit x Jahren bewusst oder unbewusst belasten. Werden die einzelnen den Menschen belastenden Konflikte mit seinen Mitmenschen betrachtet, dann führen diese in der Regel darauf zurück, dass er selbst die diesbezüglichen Verstrickungen geschaffen hat, weil er das, was ihm angetan wurde, nicht verkraftet und nicht verarbeitet, sondern in sich zu Verurteilungen der betreffenden Menschen aufgebaut hat. Genau das aber war und ist in jedem Fall immer das Falsche und Verkehrte, denn durch ein solches Verhalten wird ein innerlicher Hass aufgebaut, der sowohl bewusst sein kann, wie aber auch unbewusst, wobei dann aber in dieser Weise alles untergründig dahinmodert und die ständigen Verurteilungen aufrechterhält. Exakt das darf aber nicht sein, denn das in dieser Weise untergründig Modernde wird zur gedanken-gefühls-psychemäßigen Last und versauert die Moral und damit auch das Leben. Außerdem entspricht eine solche Verhaltensweise dadurch einer langsamen, aber sicheren psyche-bewusstseinsmäßigen Demolierung, woraus letztendlich eine Paranoia entsteht, die schwerwiegend angstgeprägt und in allerlei Formen negativ das ganze Lebensfeld und die Mitmenschen allgemein umfasst.
Also sind allgemein des Menschen innere Verstrickungen mit seinen Mitmenschen in Beziehung auf seine Verurteilungen ihnen gegenüber nicht harmlos, sondern tiefgreifend sehr schlecht und für ihn selbst schadenbringend. Folglich er all seine Aburteilungen, die er gegen seine Mitmenschen hegt, auflösen, aufgeben und neutralisieren muss. Der Mensch muss sich dabei auch bewusst sein, dass seine Mitmenschen in ihren Verhaltensweisen nicht fehlerfrei sind, wie das grundlegend auch er selbst nicht ist. Folglich muss er ihnen diesbezüglich, wie auch sich selbst, mit Nachsicht, Verständnis und Vergebung begegnen. Damit bringt der Mensch den Mitmenschen und sich selbst die notwendige Ehre und Würde entgegen und verfällt nicht inneren Verstrickungen und unfriedlichen Verurteilungen. Das aber kann nur geschehen, wenn er alles, was an ihn herankommt, sei es negativ oder positiv resp. Gut oder schlecht, nicht gedankengefühlsmäßig aufbauscht, es nicht überbewertet und nicht zu einem Faktor von Ärger, Eifersucht, Groll und Hass macht. Gegenteilig muss der Mensch alles so ruhig nehmen und verarbeiten, dass er seinen inneren Frieden nicht stört, sondern ihn bewahrt und bestmöglich noch weiter aufbaut. Und um das tun zu können, muss er sich bemühen, mit den Mitmenschen, die ihn irgendwie angreifen, belügen, betrügen, enttäuschen, kränken, verlassen, verletzen oder verleumden oder ihm sonst wie Leid oder Schaden zufügen, offen und klärend reden, anstatt sich in sich selbst zurückzuziehen, zu grollen und die anderen zu verurteilen. Also muss er bemüht sein, erst recht den Kontakt mit ihnen aufrechtzuerhalten, diesen in guter Weise zu pflegen und Nachsicht zu üben. Ist das aber nicht möglich infolge eines ablehnenden und feindlichen Verhaltens der betreffenden Menschen, die ihn irgendwie beleidigen oder harmen und so weiter, dann tut er gut daran, ihnen einfach weiterhin mit Anstand und Respekt und mit der notwendigen Ehre und Würde in korrekter Weise zu begegnen und sie auch in dieser Weise zu behandeln. Dies nämlich entspricht seiner eigenen Ehre und Würde, wie auch dem Anstand und dem Respekt gegenüber sich selbst. Und wenn der Mensch in dieser Weise mit sich selbst umgeht und nach außen gegenüber den Mitmenschen in gleicher Weise handelt, dann macht er es sich möglich, dass er nach innen sich selbst wie auch seinem Bewusstsein sowie seinen Gedanken und Gefühlen Frieden, Freiheit und Harmonie schafft und sich selbst sowie den ihm Leid antuenden Mitmenschen mit Versöhnung begegnet. Dadurch wiederum kann er allgemein die Beziehung zu den Menschen klären und im Fall dessen, wenn sie ihm irgendwie ein Leid antun, die Beziehung auch heilen und festigen oder eine solche Verbindung neu aufbauen. Wenn es so ist, dass der Mensch vielleicht schon seit Jahren mit irgendwelchen Mitmenschen in einem Ärgerverhältnis steht, in direktem Clinch liegt oder jede Beziehung und jeden Kontakt abgebrochen hat, dann muss er sich in jedem Fall davon abhalten, sie zu verurteilen, sondern er muss sich als erwachsener Mensch bemühen, die Handlungs- und Verhaltensweisen der betreffenden Menschen zu verstehen. Ein Verurteilen bedeutet immer, dass dem Mitmenschen eine Verhaltensschuld angelastet wird, die er vielleicht nicht einmal willentlich, sondern unbewusst auf sich geladen hat und sich dessen nicht klar ist. In jedem Fall aber, sei das Fehlverhalten bewusst oder unbewusst geschehen, so bedarf es deswegen keiner Verurteilung des Menschen, denn dieser muss als solcher unantastbar und unverletzbar bleiben. Was wirklich antastbar und verletzbar sein und beanstandet werden kann, ist einzig und allein der Faktor der Fehlverhaltung, that is to say, die Tat der Fehlhandlung und Fehlworte und so weiter. Also darf, kann und soll weder der Mensch als solcher noch in seiner Persönlichkeit angegriffen und beschuldigt werden, sondern allein seine falsche Tat, seine falsche Handlung und Verhaltensweise, weil nur diese Faktoren zu berichtigen und zu ändern sind, jedoch nicht der Mensch selbst als solcher. Als Mensch nämlich muss dieser in jeder Beziehung unverletzbar sein und verstanden, geehrt und gewürdigt werden, was natürlich nicht auf seine falschen Handlungen, Reden, Taten, Verhaltensweisen und Worte zutrifft, wenn diese um der Rechtschaffenheit willen beanstandet werden müssen, damit sie berichtigt werden sollen. Irrig wird diesbezüglich jedoch immer der Mensch als solcher angeredet und schuldig gesprochen,
nicht jedoch seine Handlungen, Reden, Taten und Verhaltensweisen, die in richtige Formen gebracht werden müssen, und zwar durch eine gesunde Bewusstseinstätigkeit und richtige, rechtschaffene Gedanken und Gefühle. Bewusstsein, Gedanken und Gefühle sind aber sehr wichtige Faktoren der menschlichen Evolution, die an den materiellen Körper gebunden sind, folglich diese zur Geltung kommen, um falsche Handlungen, Reden, Taten und Verhaltensweisen zu berichtigen. Dabei muss aber verstanden werden, dass diese Faktoren nicht einen Menschen als solchen ausmachen und ihn also auch nicht verkörpern, denn der eigentliche Mensch als solcher existiert als innerstes, schöpferisch-natürliches Wesen das absolut ausgeglichen, neutral, unantastbar und einzig auf die schöpferisch-natürlichen Gesetzmäßigkeiten ausgerichtet ist und in dieser Weise den eigentlichen Menschen verkörpert. Und dieses innerste, schöpferisch-natürliche Wesen ist auch unantastbar und unverletzbar durch das Bewusstsein, die Gedanken und Gefühle durch die unrechtschaffene Handlungen und Taten ausgeführt, Reden geführt, Worte gesprochen und Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden können, die zu beanstanden und richtigzustellen sind. Und wenn aus Unrechtschaffenheit Handlungen und Taten begangen, wie auch Reden geführt und Worte gesprochen sowie Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, die Strafen nach sich ziehen, dann trifft das nachteilig das Bewusstsein, die Gedanken und Gefühle sowie die Psyche des Menschen, jedoch nicht ihn selbst als solcher. Und dies ist so, weil er nur in seinem innersten, schöpferisch-natürlichen Wesen wirklich Mensch ist, während der gesamte Körper mit allen Organen sowie mit dem Bewusstsein, den Gedanken, Gefühlen, der Psyche und dem Charakter und so weiter nur ein Werkzeug darstellt, das durch Selbstbestimmung willentlich in unrechtschaffener Art und Weise zu falschen Handlungen, Reden, Taten, Worten und Verhaltensweisen benutzt wird. Wenn daher eine Beanstandung, Beschuldigung und Strafe für unrechtschaffene Handlungen, Reden, Taten, Worte und Verhaltensweisen erfolgt, dann sind diese niemals gegen den Menschen als solchen gerichtet und können es auch nicht sein, sondern einzig und allein gegen all das, was in Unrechtschaffenheit getan wurde oder getan wird. Doch was nun das betrifft, dass der Mensch mit allen Menschen Frieden schließen muss, mit denen er Ärger hat und im Clinch liegt, so mag der Ursprung dafür schon Jahre zurückliegen, vielleicht schon in der Zeit seiner Kindheit, was aber nichts daran ändert, dass er deswegen in sich gegen irgendwelche Mitmenschen Ärger hat, mit ihnen im Clinch liegt und gegen sie voller Verurteilungen ist. Und dies ist darum so, weil des Menschen Bewusstsein und seine Gedanken und Gefühle zeitlose Faktoren sind, die zusammen mit dem Gedächtnis und dem Unterbewusstsein sowie mit deren unbewussten Formen ständig aktiv sind. Deshalb vermag er auch den Schmerz in sich wahrzunehmen in Bezug auf all jene Dinge aus seiner Vergangenheit, die in ihm immer wieder Ärger, Angst, Eifersucht, Missgunst und Neid, wie auch Ohnmacht, Schmerz und Wut hervorgerufen haben, und zwar derart stark, dass für ihn in dieser Beziehung alles immer aktuell und gegenwärtig blieb, und zwar gerade so, als habe sich alles ihn in genannter Weise Belastende erst gestern zugetragen und ihn verletzt. Das Ganze hat ihn zur Unglücklichkeit und Unzufriedenheit geprägt, wobei diese Unwerte seit langer Zeit wie giftige Stachel in seinem Bewusstsein sowie in seinen Gedanken, Gefühlen und in seiner Psyche herumgestochert haben, wobei sich das Ganze als sich dauernd drehende Giftmühle in seinem Gedächtnis und Unterbewusstsein abgesetzt hat, woher er andauernd und immer wieder zur neuen Unglücklichkeit und Unzufriedenheit angestachelt wird. Und das geht so lange in dieser Weise weiter, bis der Mensch sich selbst heilt und sich von allem Unglücklichkeits- und Unzufriedenheitsübel befreit, indem er sich der Wirklichkeit und deren Wahrheit zuwendet und in sich alle Verurteilungen gegen sich selbst und gegen die Mitmenschen auflöst und in seinem Bewusstsein, in seinen Gedanken, Gefühlen und seiner Psyche, seinem eigenen Frieden sowie seiner inneren Freiheit und Harmonie den ihnen gebührenden Platz einräumt. Der Mensch muss darauf bedacht sein, dass es ihm immer gut geht,
damit er nicht unter seinen Gedanken und Gefühlen leidet, folglich weder Angst, Eifersucht, Missgunst und Neid noch Ohnmacht, Scham, Schuldregungen und Trauer in Erscheinung treten können. Er muss alles unternehmen, um sich von solchen niederdrückenden, negativen und schlechten Regungen freizuhalten, und wenn sie sich doch in den Vordergrund drücken, dann muss er alles Gute und Positive an Gedanken und Gefühlen aufwenden, um sie schnell wieder loszuwerden. Der Mensch muss dafür seine Energie so lange in sich aufbringen, bis das getan ist, was er im Guten und Positiven wirklich will, und mit Sicherheit die Erkenntnis gewinnt, dass er als Mensch sein eigener Schöpfer ist, der als solcher alles tun und fertigbringen kann, was er will. Also muss er bewusst und bejahend gesunde, klare, korrekte, wertvolle und fortschrittliche Gedanken und Gefühle erschaffen und sie auch pflegen, denn nur dadurch wird er alles zum Besten, Guten und Positiven schaffen, alles in sich zum Fortschrittlichen wandeln und sein Leben in besten Formen fließen und gedeihen lassen. Und wenn er nur ein wenig auf sein Innenleben und sein schöpferisch natürliches Wie-Sinn achtet, dann wird er auch gewahr, welche Gedanken und Gefühle für ihn die richtigen sind, um in sich selbst hochzukommen und jene Situationen zu erkennen, die ihn im Leben vorwärts bringen. Der Mensch muss dabei seine eigenen Gedanken und Gefühle ansprechen und sich selbst sagen, was er jetzt tun darf und tun muss, dass er jetzt bereit ist, keine Angst mehr vor dem Leben zu haben, sondern dass er nunmehr glücklich und zufrieden sein wird. Also bedeutet es auch, dass er heute und jetzt bereit ist, sich gut zu fühlen und sich für sich selbst und für alles Beste, Gute und Positive zu öffnen. Das nämlich ist ebenso von dringender Notwendigkeit wie auch, dass der Mensch alles Verurteilen gegen sich selbst und die Mitmenschen hinter sich lässt, indem er mit sich selbst und mit allen Menschen Frieden schließt, mit denen er Ärger hat und im Clinch liegt. Simyase Silver Star Center 30. März 2016 17.28 H. Billy.